ఐఏఎంఎస్ సదస్సులో సీజే మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. By right attitude, I mean we should leave aside our ego, emotions, impatience, and embrace practicality. But once those conflicts enter a court, much gets lost in the practice and procedure. I do not need to elaborate the benefits of mediation and arbitration to this gathering of domain experts and business people. Dispute resolution mechanisms like arbitration, mediation are nowadays the preferred modes of dispute resolution across the world. The reasons for mediation and arbitration over traditional litigation is manifold. Fewer delays, less expensive, more involvement of parties in the process, greater party choice, more control, more comfortable and amicable environment for the parties. Similarly, mediation has immense potential for dispute resolution in India for both domestic and international disputes. In addition to the above advantages, mediation also has the following benefits. Allows for settlement and compromises between parties, ensuring there is no winner or loser in the process. Parties have far more control over the outcome. Possibility of continued relationship between the parties after the dispute resolution process. Greater options for choice of mediators with varied expertise, as there is no requirement for legally trained people. The exact steps in arbitration would depend on the complexity and type of issues being considered. International arbitration centers are present in most commercial city hubs like Paris, Singapore, Hong Kong, London, New York, and Stockholm. Despite the presence of some arbitration centers in India, Indian parties that enter into the commercial arbitration agreements often opt for an arbitration center outside India, incurring huge expenses. The setting up of the International Arbitration and Mediation Center in Hyderabad will change this trend in India. This center is being established with the best infrastructure and the empaneling of internationally acclaimed arbitrators and mediators. In fact, I spoke to the Chief Justice of Singapore, who is the world famous known arbitrator, Justice Menon, also to extend his help, and he promised. Similarly, I spoke some international famous arbitrators in London Arbitration Center also, which they have ready to extend their help and they want to be empaneled in the center. Best practices across the world are being taken into consideration to ensure efficient functioning of the center and for drafting of the rules by Honorable Justice Ravindran and his team. With a global perspective and the emphasis on quality, I can assure you that it would soon be comparable to arbitrational institutions like Singapore International Center and London International Center. Honorable Chief Minister has already explained at length about the benefits of having this center in Hyderabad and the steps being taken by the government to make it a robust hub for international arbitration and mediation. I don't want to dwell or give the reasons which are compelled for me to locate this center in Hyderabad, but to my satisfaction and to explain the reason behind of choosing this place, I want to say 8 points in favor of Hyderabad. One is, it is several pharma companies, biotech companies, aerospace, in the IT companies, real estate, etc. is located in Hyderabad. Hyderabad is one of the fast growing cities in India, economically, otherwise. All these statistics indicate that Hyderabad is top destination for business and commerce in the country. Year-round connectivity with all major cities across the world, world-class international airport, rail and road connectivity, accommodation in world-class hotels. It has the pleasant weather throughout. More than that, the people of Telangana are welcoming, warm and cooperative. As everyone knows, arbitration can be run in two different manners, either through an ad hoc process or through an institutional process. Both forms of arbitration provides different set of benefits, and these must be considered before a party decides which form of arbitration they wish to pursue. For instance, institutional arbitration has the following benefits: rules and procedures which ensure uniformity
and certainty with respect to what to expect. List of internationally renowned arbitrators of specified fields and experience, administrative assistance by an experienced secretariat, physical facilities and other support services such as video conferencing, etc. will be provided. The above reasons is why most commercial entities, particularly international companies with bigger clients, are choosing institutional arbitrations. I do not want to discuss, deliberate in detail the benefits which is going to happen. It will be left to the two sessions which is going to be organized by today. Now, nobody can say that there is no need to know law or to understand the legal system. The legal system pervades every part of our lives, be it personal or professional. If you attend these sessions, which are being chaired by eminent brothers and sister judges, I am sure your learning will be immense. The participants in the two sessions are committed individuals who are renowned globally for their knowledge in the subject. This is a great opportunity for all of you. Even though I am the Chief Justice of India and I belong to the country, taking into consideration of several factors which I mentioned earlier, I wanted to contribute in a small way to initiate and establish this center. I am happy that after my initial suggestion and thoughts, Brother Justice Nageshwar Rao suggested that instead of small arbitration center, which I proposed a personal arbitration center by myself, a full-scale international institutional arbitration mediation center would help arbitration and mediation landscape in India at a lot. When I expressed my thoughts to the first time in Hyderabad in June this year, the Chief Minister reacted in a positive manner and has provided all support without any delay. Our thoughts become a reality only with the help of the Honorable Chief Minister and the Government of Telangana. I want to say, on 20th August 21st, in the residential house of the Chief Justice of India, when Justice Hema Kohli was the Chief Justice, I proposed the trust deed. And today is the 4th. We have already started a curtain raising function. And 18th of December, we are inaugurating the center. Please see how fast we have completed this task. Thanks to the Honorable Chief Minister once again allotting the land to the institution. Justice Ravindran is renowned in this field. He spent a lot of time and efforts in making this vision of our a reality. He is a man who has framed and structured this institution and rules and functioning. He is a great person, eminently knowledgeable and an extremely humble person. I thank him for spending a lot of his valuable time. I must thank my illustrious senior judge, retired Justice Kurian, who come and agreed to participate in this program. I request his valuable services to this institution. Brother Justice Subhash Reddy is not here, but he is the son of the soil. He is actively taking interest in the development of this project, and his encouragement and support is invaluable, and I thank him for the same. Sister Justice Hema Kohli, while she was the Chief Justice of Telangana, contributed immensely by providing support for the establishment of this center. I am glad that she continues to be the trustee of this center. I would like to thank Honorable Justice Satish Chandra Sharma, Chief Justice of Telangana. Since he has taken over the charge, he has infused new energy and has taken an active interest in the project. I thank him for his valuable support. At the same time, I thank Registrar General Nagarjun to mention a special mention for his hard work and continuing support for establishing of this institute. I would like sincerely thank to the Minister, Sri K.T. Ramarao, IT Minister, who took a lot of his time and every step supporting this institution. Similarly, the Honorable Minister for Law, Indrakaran Reddy, who supported us all the time, came to Delhi and participated in the proceedings. Now, we are going to hear the eminent people in the sessions. Ultimately, before concluding, I am sure that this center will be a boon to the landscape of arbitration and mediation in this country. The outcome of the process will command respect
there will be sanctity in the process. I hope the conference and the center will be a grand success and it will pave forward to India in arbitration and mediation movement in this country. ఈ ఫార్మల్ అడ్రస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తెలుగువాడిని ఒక్క నిమిషం సేపు తెలుగులో మాట్లాడితే నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తెలుగు భాష అభిమాని, తెలుగు భాషా సంస్కృతుల కోసం ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తున్నట్టు మనిషి. తెలుగు వాళ్ళకి భోజనంలో పెరుగన్నం తినకపోతే ఏ రకంగా సంతృప్తి పడడో అదేవిధంగా రెండు ముక్కలు తెలుగులో చెప్పకపోతే నేను సంతోషపడను. ఈ దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలు తెచ్చినటువంటి ప్రముఖుల్లో మన తెలంగాణ బిడ్డ, అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి, మొదట తెలంగాణ బిడ్డ తర్వాత ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు ఈ దేశానికి ఆర్థిక సంస్కరణలు తెచ్చి దేశంలో ఎన్నో మార్పులు తెచ్చాడు. ఆయన తెచ్చినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణల ఫలితంగా ఈ దేశంలో చట్టాల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి మార్పులు చేయవచ్చింది. ఆ మార్పుల్లోనే మరొక తెలుగు బిడ్డ డాక్టర్ పిసి రావు ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1996ని రాశారు. ఆ రాసిన ఆ బుక్కు ఆయన లా తయారు చేసేటప్పుడు నేను కూడా కొద్దిగా గొప్ప పార్టిసిపేట్ చేశాను కాబట్టి ఈ విషయాలు నాకు తెలుసు. ప్రపంచంలో ఏ దేశం వెళ్ళినా కూడా ఇందాక ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నట్లు మొదట అడిగేటటువంటి ప్రశ్న, మీ దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టమని మీరు అడుగుతున్నారు, బాగానే ఉంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది మీ దేశంలో లిటిగేషన్ వస్తే అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. అది వాస్తవం. అందుకనే ఆర్థిక సంస్కరణలతో పాటు చట్టాల్లో సంస్కరణ కూడా తెచ్చి ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చినటువంటి తెలుగు వాళ్ళు ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రంగంలో ముందంజలో ఉన్నారు. తీర్పులు చెప్పడానికి కోర్టులు హంగామా ఆర్భాటం అక్కర్లా. నేను మొన్న భారతదేశ రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సమక్షంలో చెప్పాను, ఈ దేశంలో న్యాయం చేయడానికి కోర్టులే కాదు ప్రభుత్వాలు అదేవిధంగా అధికారులు కూడా న్యాయం చేయొచ్చని. అంతేకాదు సమాజంలో గుర్తింపుండి గౌరవం ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా తీర్పు చెప్పడానికి అర్హుడే. దానికి లా డిగ్రీ మరి కోర్టులు వేసుకొని ఇది చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. తప్పొప్పులు తెలుసుకొని సమస్యను అర్థం చేసుకున్నటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి వాడు, సమాజం గౌరవించినటువంటి మనిషి, విశ్వసనీయత కలిగినటువంటి వ్యక్తి తీర్పు చెప్పొచ్చు. మరి మా మీడియేషన్ సెంటర్లో నేను అనేక మంది తెలుగు బిడ్డలు మరి గౌరవించబడినటువంటి సమాజం గౌరవించబడినటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మీడియేషన్ సెంటర్లో ఎంపానల్ అయ్యి ప్రజలకి ఈ మీడియేషన్ సెంటరు ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ ఒక ఇండస్ట్రియలిస్టులకే కాదు సామాన్య మానవుడికి కూడా న్యాయం చేసేటటువంటి మీడియేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. మీడియేషన్ ఇష్యూస్లో కుటుంబ సమస్యలు కానీ లేకపోతే ఇతర వాయిద్యాలు కానీ ఏదైనా సమస్యలకి పరిష్కారం చేయొచ్చు. చాలా సరళమైనటువంటి పద్ధతుల్లో తీర్పులు చెప్పచ్చు. అటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది అవధానులు, మన కరికపాటి నరసింహారావు లాంటి వాడో లేదా నాగపండి శర్మ లాంటి అనేక మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా ఉన్నారు. వాళ్ళంతా సమాజంలో గుర్తింపు ఉండి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటకు విలువైనటువంటి వ్యక్తులు. వాళ్ళంతా కూడా ఎంపానల్ అయి ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. చివరిగా కేసీఆర్ గారిది చాలా పెద్ద చెయ్యి. ఆయన ఏం చేసినా కూడా చాలా ఆర్భాటంతో చాలా పెద్దగానే చేస్తాడు. అది మరి ఆయన పెద్దలు, ఆయన తీర్చిదిచ్చినటువంటి గురువులు ఆయనకు ఇచ్చినటువంటి వరం అనుకుంటాను. అటువంటి మనిషి ఈ గ్రాండ్ వేలో అంటే ఈ గొప్ప పద్ధతిలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయటం, అదేవిధంగా ఇవాళ మరి ఇక్కడ ల్యాండ్ అలాట్ చేయటం, ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా నడిపించడం ఆయన యొక్క పెద్ద మనసుకి నిదర్శనం. ఆయనకి, ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఆయన మంత్రులకి, అధికారులకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Thank you very much, sir, for your erudite address. Ladies and gentlemen, to create a distinct identity of the International Arbitration and Mediation Center, Hyderabad, a special logo has been designed for this center. And I would now request the dignitaries to kindly release the logo.
Sir, the logo is kept in the box in front of you, sir. Request the staff to assist the dignitaries in opening the ribbon and taking out the logo from the box. Thank you very much, sir. Thank you very much. In appreciation of the stellar role played by Honorable Chief Justice of India, Honorable Justice L. Nageshwar Rao Garu and Honorable Justice Satish Chandra Sharma ji, I request Honorable Chief Minister to kindly felicitate them. Request the staff to bring the felicitation gifts and hand over to Honorable Chief Minister, please. First to Honorable Chief Justice of India. Please come from the front. Please come from the front to Honorable Chief Minister.
I would now request Honorable Minister for Law and Justice and Trustee of the IAMC Trust, Shri A. Indrakaran Reddy Garu, to kindly deliver the closing remarks. Good morning. It is a great honor and privilege for me to offer the closing remarks on this historic occasion of holding Curtains Riser and a stakeholder conclave organized by International Arbitration and Mediation Center, Hyderabad. We are extremely thankful to Honorable Sri Justice N.V. Ramana Garu, Chief Justice of India, for initiating the proposal of establishment of International Arbitration and Mediation Center with the Honorable Chief Minister Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Garu at the capital of Telangana state, organizing today conclave is equally importance to create consciousness among the stakeholders in the field of arbitration by the arbitrator, consults and establishment intending for opting arbitration and expert the different arena. We are highly grateful to Honorable Sri Justice N.V. Ramana Garu, in spite of this busy schedule, for carving out some time and for delivering keynote address on this Curtains Riser program at this picture local and for sharing his insight in this field with all of us. We are highly beholden and we owe the debate of gratitude that the Chief Minister of Telangana, Honorable Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, for his spontaneous response, and under the leadership it has been possible for the state establishment, the center at Hyderabad, and I convey my sincere thanks to the Honorable Chief Minister of Telangana. We express our sincere gratitude Honorable Sri Justice Lavu Nageshwara Rao Garu, Honorable Justice Hima Koili Garu, Judges Supreme Court of India, and Honorable Sri Justice R.V. Ravindran Garu, former Judge of Supreme Court of India, for giving their invaluable, valuable and dedicated guidance on day-to-day basis since the date of trust.